22 Uhr und 1 Minute. Ich sage herzlich willkommen hier aus dem Olympia-Eisstadion. Heute der 58. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga, der Penny DEL. Auf dem Papier stand die Partie zwischen Tabellenführer Red Bull München und den Iserlohn Roosters. Die Partie endet vor offiziell 3.582 Zuschauern. Am Ende mit 8:3 für München. Beide Trainer darf ich zur Pressekonferenz herzlich begrüßen. Zu meiner Rechten ist das Greg Poss. Hello, herzlich willkommen. Und zu meiner Linken natürlich wie immer der Trainer Red Bull München, Don Jackson. Ja, es war am Ende eine klare Niederlage, 3:8. Wie bewertest du das Spiel, bitte? Ja, guten Abend zusammen. Ich möchte Dan und seine Mannschaft zum Sieg gratulieren. Ich bewundere mich immer wieder, wie Dan das hinbekommt, seine Mannschaft zu spielen. So ein Spiel, wo die eigentlich brauchen die Punkte nicht. Die sind klar erster Platz, aber die haben das gespielt sehr hart. Die haben sehr viel Spielfreude gehabt und das ist wirklich keine leichte Aufgabe für einen Trainer. Aber er macht das jedes Jahr. Und für mich deshalb ich glaube, Dan ist einer der besten Trainers in der gesamten Welt, in allen Sportarten. Wenn kann es tun, kann es vergleichen. Ich glaube, es war 1989 oder 90. Ich habe die Chicago Bulls gesehen gegen die Milwaukee Bucks. Das war das letzte Spieltag der Saison. Beide Mannschaften waren in die Playoffs rein. Die Chicago Bulls waren klar Nummer 1 in der Liga bei 20 Spielen. Und ich habe mich damals bewundert, wie hart die haben gespielt, wie viel Spielfreude die haben gehabt. Und ich sehe das ähnlich hier in München. Was Dan schafft jedes Jahr ist wirklich super. Und ich wünsche München viel Glück in den Playoffs. Danke. Greg, vielen Dank. Don, ja, 8:3, viel Lob von deinem Kollegen Greg Poss. Es war der 7. Sieg in Folge für dein Team. Ja, ich denke, auch heute bist du zufrieden. Yeah, thank you, Greg. Yeah, we are very pleased. We know that the shots and the chances and things were so even between the two teams tonight versus our last 3 games where we had bigger numbers in shots and very few in the shots against. And Iserlohn worked for everything in the got. Matthias had a big night in net. And then, of course, with our forwards, Hagi had a big night with 4 points, and Yasin got a couple points too to help his league lead. So with that aside, as a team game, I thought that we were a little bit loose, but we had to work, and so every night we get tough games. And again, especially in the last 5-6 games, we've had really good games. We've scored, and they've been kind of close. So we were just really looking forward to moving on, getting going with the playoffs. We got one big game left, and for where we stand and the effort and the tactics and the discipline that the club has right now, I think we're really on top, and we're really going to be ready for the playoffs. So thanks, good luck, Greg, and keep moving, keep going. Don, vielen Dank. Ja, München mit dem Sieg, heute Abend mit den Punkten 118, 119 und 120. Noch eine kleine Info für die Statistikfans. Kapitän Patrick Hager in seinem 300. Spiel für Red Bull München heute Abend hat auch sein 300. Torvorlage in der DEL gegeben. Und ich darf jetzt die Kollegen bitten, wenn Fragen sind, sich kenntlich zu machen. Da wäre eine Frage wieder von Kollegen Günther Klein vom Münchner Merkur TZ. Bitte, Günther. Yeah, this is to Don. Greg Poss told about the Chicago Bulls. The benchmark in German hockey are the Eisbären you coached in 2009 and 2010 in the you got 123 points and you can catch 123 points now. What would it mean
for you to do this, and maybe you can also talk about Yasin Elis, who currently is top scorer in the DL, and he can win this and maybe also be the DL Player of the Year. Right. Yeah, a lot going on there. You know, number one for sure is all about the playoffs and the championship. You know, the 123 points, you know, is a great marker. It's you know, it tells you about the team. It tells you about our potential going into the playoffs. Potential is a dangerous word. So again, it's got to be, you know, it's got to focus one game at a time. And again, for me, I've said before, I can, you know, hardly think past, you know, one game to the next because you're so focused on each game. So I think the stretch that we've been on, I think just, you know, tells you what our potential is. And so, you know, we've got to make sure we take advantage of it. You know, and so again, the playoffs we're looking for. So, you know, all the teams are actually, you know, they're all competing hard, you know, to make every point. You know, teams that are vying for the playoff positions, the last playoff spots, you can see the race there. And I know that Iserlohn's been part of that, and so that's it. Yasin Elis. So Yasin has been, they have a great line. He's got, you know, great help from his line mates. You know, we've, you know, they've been highly productive. Yasin as an individual player, clearly that he is, to me, from the start of this season, he's been, you know, twice the player he's ever been. You know, between last year and this year, he's, as I say, he's twice the player. You know, not only with the statistics but with his habits, and it's shown up from day one this year. And you know, from the start of his career here to where he is right now, his game is improved. You know, over 200%, and he's worked hard at it. He's had to create a lot of awareness for what he needed to do to get where he is right now, and now he's consistent at it, game in and game out. So that's the biggest part of his success right now is his consistency, and you know what he needs to do to have success, not only you know, individually, but as a team. Vielen Dank, Don. Weitere Fragen gibt es nicht. Dann darf ich noch anmerken, für beide Teams geht es jetzt noch gegen Straubing. Das ist für die Iserlohn Roosters am Sonntag der Fall. Da wird Iserlohn die Straubing Tigers empfangen zu Hause. Und München wird bereits am Freitag in ausverkaufter Halle die Straubing Tigers empfangen zum letzten Hauptrundenspiel. Dann bedanke ich mich recht herzlich, wünsche den Gästen natürlich eine gute, gesunde Rückfahrt. Und ich sage danke